Hi students, இந்த வீடியோல நம்ம exercise 2.4ல 7th sum பார்க்க போறோம். Show that first subdivision a complex number is given is purely imaginary and the second subdivision a complex number is given and we have to show that it is purely real. First of all, we must remember the conditions for purely real and imaginary. What is the condition for purely real? If z is equal to z bar, then it is purely real. If z is equal to minus z bar, then it is purely imaginary. So whenever you start a problem in complex numbers, first you have to see whether it is in this rectangle form. These two complex numbers are in rectangle form. So I am taking the first subdivision. Let z is equal to 2 plus I root 3 whole power 10 minus 2 minus I root 3 whole power 10. Now I am taking conjugate for that z. Z bar is equal to 2 plus I root 3 the whole power 10 minus 2 minus I root 3 whole power 10 whole bar. This is the conjugate. Right. In the properties of conjugate, whenever you add or subtract two complex numbers and take conjugate is equal to the conjugate of the separate thing, right? So I am taking conjugate for each complex numbers separately. Minus, this is 2 minus I root 3 whole power 10 the whole power. And another property is that whenever there is a power in that complex number and if you are taking conjugate, then conjugate ulla conjugate edutittum power edukalam illaya. So I am writing this as 2 plus I root 3 the whole bar power 10 minus 2 minus I root 3 whole power bar whole power 10. Now you can take conjugate for this complex number. What is that complex number's conjugate? That is 2 minus I root 3 whole power 10 minus, here the conjugate of 2 minus I root 3 is 2 plus I root 3 whole power 10. But in Z, 2 plus I root 3 is in the first term. Here it is in the second term. So take minus as common. You get 2 plus I root 3 whole power 10 minus 2 minus I root 3 whole power 10. Because minus into minus becomes plus here. Now this is z, so this is minus z. Whenever z bar is equal to minus z, then z is purely imaginary. Z is purely imaginary. This is the first part we have shown. In the second part, what is the second subdivision here? I want to show this as real. What is the condition for real? Real kuria condition in z is equal to z bar. But the complex numbers given here, let I am taking the whole thing as z. 19 minus 7i divided by 9 plus I whole power 12 plus 20 minus 5i divided by 7 minus 6i whole power 12. Here these two complex numbers are not in the rectangle form. Rectangle form la idu rendu illa. So na enna seiyum modalla idu rendayum rectangle form ku maathren. 19, first I am taking the first complex number, that is 19 minus 7i divided by 9 plus i. இது எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் மாத்துறது? அதனுடைய கான்ஜுகேட்டால மேலே கீழே மல்டிப்ளை பண்ணலாம். எதனுடைய கான்ஜுகேட்டால? டினாமினேட்டருடைய கான்ஜுகேட்டால மேலே கீழே மல்டிப்ளை பண்றேன். டினாமினேட்டர் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி whenever you multiply a complex number with its conjugate, real part square plus imaginary part square னு ஸ்ட்ரெயிட் அவே போட்டு பழகுங்க. ஏன்னா ஐயை திரும்ப போட்டேன்னா திரும்ப மைனஸ் ப்ளஸில் குழப்பம் வரும். ஸோ ரியல் பார்ட்டுங்கிறது ஐக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் தான், தட் இஸ் 1. ஸோ இமேஜினரி பார்ட்டுங்கிறது ஐயினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட், தட் இஸ் 1. ஸோ 9 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 ஸ்கொயர். இது ஆர்டினரி ஹரிசாண்டல் மல்டிப்ளிகேஷன். 19 into 9. 9 9s are 81. 9 into 1 9 plus 8 which is 171.
19 into minus I is minus 19I. Minus 7 into 6I, which is minus 9 sevens are 63I. Minus into minus, that gives plus I square into 7, which is equal to, now I am grouping the real part and imaginary part. This is 171. Minus 19 minus 63 is minus 82I. I square is minus 1, which is minus 7, divided by 9 square is 81, plus 1 is 1. Now this is equal to 171 minus 7. Both are real parts. So 171 minus 7 is 164 minus 82I divided by 82. If I take 82 as common, I get 2 minus I divided by 82. These two gets cancelled. So I get 2 minus I. This is what the first complex number. Similarly, we have to find out the second one, 20 minus 5I by 7 minus 6I. If I want to make this for the rectangle form, conjugate ஆல மேலையும் கீழையும் multiply பண்றேன். 7 plus 6I ஆல மேலையும் கீழையும் multiply பண்றேன். What is the denominator then? Real part square, that is 7 square, plus imaginary part square, that is 6 square. Imaginary part na நீ 6 தான் எடுக்கணும், I எடுக்க கூடாது. Right. 20 into 7, which is 140, ordinary horizontal multiplication. 20 into 6I plus 120I minus 5 into 7 minus 35I minus into plus minus 30I square, which is equal to 140. 120 minus 35 is plus 85I. Here it is I square. I square becomes minus 1. So minus into minus plus 30 divided by 7 square is 49 plus 6 square is 36, which is equal to 140 plus 30. Both are real parts. So 170 plus 85I divided by this is 85. When I take 85 as common, I get 2 plus I divided by 85. If I strike out these two, I get 2 plus I. Look here students, இங்க பாத்தீங்கன்னா first bracket நீ standard பண்ணல 2 minus I வந்திருக்கு, second பண்ணல 2 plus I வந்திருக்கு. So கண்டிப்பா அது எப்படி வரும்? முதல் நம்பருடைய முதல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருடைய கான்ஜுகேட் தான் ரெண்டாவதா வருது. அதை நீ மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். இந்த கால்குலேஷன்ல ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த ஆன்சர் வரணும், அதை மைண்ட்ல வச்சுக்க. Now come to Z. Now what is Z? Z is equal to 2 minus I whole power 12 plus 2 plus I whole power 12. So இப்ப Z என்ன ஆயிடுச்சு? ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முக்கு வந்தாச்சு. Now Z bar அதே ப்ரொசீஜர், இங்க என்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜர் அங்க. Z bar is equal to 2 minus I whole power 12 plus 2 plus I whole power 12 whole bar, which is equal to அதே மாதிரி தனித்தனியா நான் கான்ஜுகேட் எடுக்கிறேன். 12 the whole bar plus 2 plus I whole power 12 the whole bar. அப்புறம் பவரை வெளியில கொண்டு வரேன். 2 minus I whole power bar power 12 plus 2 plus I bar to the power 12, which is, what is the conjugate of 2 minus I, which is 2 plus I whole power 12 plus 2 minus I whole power 12, which is equal to Z. Z bar is equal to Z. Now what is Z? Z is real. So இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதில் நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னது? முதல்ல அந்த Z வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் இருக்கு, செகண்ட் பார்ட்டில் இல்லை. செகண்ட் பார்ட்டில் அதை நீ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு மாற்றல,
கான்ஜுகேட்டால மல்டிப்ளை பண்ற. அதுலயும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்டுக்கு என்ன ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் வந்திருக்கோ அதனுடைய கான்ஜுகேட் தான் அடுத்த பார்ட்டுக்கு வரும். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ப்ரூவ் திஸ் திங். இன்னொரு விஷயம் இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க, எப்பெல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஒன்று எக்ஸசைஸ் ஒன்று எக்ஸாம்பிள். இமேஜினரின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தா இந்த இடையில இருக்க சைன் மைனஸ்ல இருக்கும், ரியல்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தா இது பிளஸ்ல தான் இருக்கும். இமேஜினரின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லல மைனஸை காமனாக எடுத்தா தான் இந்த இசட் கிடைக்கும். ரியல் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லல ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது என்னவா இருக்கும், ரிசல்ட்ஸாக தான் இருக்கும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.